มี14 แต้มโอ้เยอะขนาดนั้นRevelio. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Incendio. Revelio. Nice to see you, my young friend. Revelio. เปลี่ยนแท็บไงอะ Incendio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book.
Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio. Revelio. Got it. Oh. Revelio. Lumos. Hello. หรือ มึงว่ามันจะเปิดจริงปะ Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be กู included. ว่ามัน ถ้ามันพิมพ์มาอย่างนี้ก็อาจจะประมาณเดือน2 เดือน เดือน ไม่น่าเร็วๆนี่หรอกเดี๋ยวกูอาจจะ Hello there. เป็นไปได้ In สุ the ดคือ market for 2 เดือน potions, are we? อืม แบบตาม1 แผ่นอะไรเงี้ยไม่ก็ I 2 แผ่น hope to see you again. Farewell for อาจ now. จะ2 A wise decision. Thank you. มึงจะเล่นเหรอ ถ้ามาก็อาจจะเล่น ก็มาก็มันก็มีแค่ NPC ไง A wise decision. ไม่ Thank ได้โด you. นตัดไปไหน อ๋อฮะ ประเด็นนี้มันเริ่มจะลง PC กันหมดแล้วของเกาหลีมันก็เป็น PC
ไอ้เหี้ยกูถ้ามันมาไทยกูเปิดไม่ได้เจฟแล้วกูต้องรีหาอย่างเงี้ยกูสาเปิดโดยเดียวออก ถ้ากูเล่นกูเปิดไม่ได้กูก็ไม่สนใจกูก็เล่นต่อ แต่มันแบกมากเลยนะมันพาตัวเด็กมึงพาเอาเพชรมาเปิด เราเล่น ต่อได้อะ เราเล่นชิวๆอยู่แล้ว Farewell เดี๋ย for วมันก็ now. ได้ตัวแบกอยู่แล้วล่ะแค่แบกเร็วเฉย ถ้าแบกเร็วถ้าไม่ได้ก็คือมีอีกตัวหนึ่งก็คือต้องได้ มันน่าจะแจกนั่นแหละไอ้อะไรวะไอ้เทพสายฟ้าไอ้เทพจีนอะสายฟ้าที่มึงมีอะที่กูเล่นอีกตัวหนึ่งอันนั้นก็พอแบกได้ แบกฟาร์มคิวมันหมู่แต่มันก็ไม่เท่าเจฟอะเจฟแม่งแรงมีสตันตี5 ตัวอันละ น้ำยาแล้วน้ำยาแบ็กซิมา เรืองแสงมาแม็กซิมามันบอกว่าไง น้ำยาแดงเพิ่มดาเมจน้ำยา มันบอกได้รับน้ำยาแบ็กซิมาและยาเอดูลัสสปีละนี่สแม็กซิมาคืออะไรวะ ไหนวะ ขีดจำกัดเหรอ ลูมอสแม็กซิมาขี่ไอ้นี่อ่ะขี่นกขี่ไก่ ยังเลย We have everything Oh, a young student quite might maybe. need when it comes to potions. Have a ยังไม่ good เห็น look มีเลย around. A ไม่ได้เล่น wise นะประจำ decision. หรือว่า Thank you. เล่นอยู่นะ A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. กูจนอัพสกิลได้แล้วนะ แต่คือยังบินไม่ได้เลยงงเหมือนกัน Hello, be with you in a bit. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. กลับปีจอมครับ โอ้ยเฮียเซอิน 1,000เลยวะเพชร1,600เซอิน4 ดาว1 ตัว ตั๋วฟรี10 ใบโปรปา490 Now, you let me know if there's anything else I can help you with. เนี่ย No one can say I don't เขียน keep a เทียบ stacked ขนาด shelf. Revelio. กูยังไม่ได้ห้องทำยาตัวเองเลย เล่นไปสักพักหนึ่งอะ แล้วกูจะทำเควสได้ยังไงเนี่ย เว้ยอะไร ปรุงยาเนี่ยห้องปรุงยาอยู่นะพกวอร์ดแม็กซิมาโพชั่นอ๋อแม็กซิมาคือยาแดงเหรอ ดูนะ
Excellent. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, ดิโพโซ perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I have plenty of enchanted books here. มันทำอะไรได้วะผลักออกไปอะ ตราผัก Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Mm. วิชาฝึกบินได้อะไรนี่วะ ไอ้สัสแต่มันก็เลยในไลฟ์เนี่ยนะ กินมะม่วงบนเรือได้ไงวะ มึงแดกอะไรมันก็เลยได้ทั้งนั้นเลย อ้าวนอกมันเรือเพราะว่าแก๊สจะได้เล่นควิดดิตแล้ว Who do you think will fall from their broom first? ไม่มีมึงจำไม่ได้เลยมึงแคน Everybody เซิล grab a ทีเนี่ย broom and we shall get started. บินมันเรียกว่ามันพูดอะไรวะนะ Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. ลอย Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. อัพอีซี่วัดแท็บ One leg Saan? over, Pi so ha, there's a leg kung on each madalian. side. None of that side saddle เราอยู่ใน nonsense. พวก A กลุ่ม gust of พิเศ wind ษ will throw you right off. ออทิสติกเอาเชฟพาย เด็กพิเศษ เด็กเสียออทิสติกมาแล้ว And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through Yes, each I ring know. in the courtyard. Do take care. The brooms are school Eh? property. I want them returned in one piece. เดี๋ยวคืน Wish I had ในวัน my พีช own ครับ broom. แบบแตก อะไรวะ This is brilliant.
มันบอกเอาคืนโรงเรียนในวันพีช ใช่ Well done. ไม่ใช่เรือหนึ่ Now ง that ชิ้น you're ใน acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. โว้วโว้ว Haha! This is rather fun. เร่งเร็วกว่านี้ได้ไหม Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first แต่ตัว year. ชิป มันเร็วได้แค่เนี้ย Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. แต่พอขาเข็น Made it. Oh, did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ก้มหัวแบบเด็กแว้น Now that's more like it. You sure you're not part hypocrite? ทำไมเสียงในไลฟ์มันเป็นอย่างงี้วะกระตุกกระตุก เสียงกระตุกเหรอ There's the thing we must break. เพราะเกมมันกระตุกมั้ง ถ้าเป็นอย่างงี้ ภาพมั เดี๋ น ยว ก็ เดี๋ยว ลื่นดิ แบบนี้น่าจะไม่กระตุกละ That's a bit of solid architecture, isn't it? เออ Flying กลับมา tips and a jaunt ปรับ around ให้เป็นเดสก์ท็อป Hogwarts. This is quite the ตอนแรกกู tour, ปรับให้แบบ Everett. มันดีเทคแค่เสียงเกม ถ้ากูเปิดเพลงอ่ะเสียงเกมจะไม่เข้าในวิดีโอ That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. แต่ตอนกูดูย้อนหลังมันก็ไม่กระตุกนะทำไมมัน Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying.
Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ต้องไปซื้อริมมัสตอบซะแล้ว Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. ส่งจดหมายกันเล่นโทรศัพท์ไปแต่พวกนี้นี่ อ้าวยังขี่ไม่ได้เหรอไม่กวาด I thought about transferring to both back. ให้เรียนอย่างเดียวเต็มไม่ให้ขี่เว้ย ยังไม่ปลดมั้งมึงทำเควสหลักก่อนดิไม่งั้นมึงก็ไม่ได้ขี่ไอ้ที Accio. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Oh, นู่นเลยนะพอก่อนแล้วกันซื้อไม้กวาดดีไหม
ไม่ก่อน Just because you know lose. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available, Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. เดินไปติดที่ไหน สตีบาทมินโอ้โหชื่ออย่างเท่ 2,000 ทัศนีบาทมิน มันไม่ดีอะดิยิมบัตมันอะ เลย มันยังไม่กำเนิดขึ้นมา That item is of the highest quality. โอ้โหมีเบาะอยู่อันเดียว That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. If it thinks it's got half a chance. It's a wonderful thing to have in the village. Hogsmeade is very
Revelio. ไอ้ลิงกอดหินนี่มันมีคาถาอยู่ใช่ไหม It's Compulso. มี but can be a powerful weapon when needed. ไกลอยู่ Can't move, but...เอ้านี่มันแรงจังวะ If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. Oh. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. ไอ้สัตว์แรง nerve. เกิน Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Success. Brilliant. ตาย บิดแปลกๆวะแข็ง Did it. เอ้าโอ้ใช้เทิร์นนานเกินเพื่อนนี่ Excellent. Made it.ๆ ถ้ากูเล่นเต็มมึงจะดูดปะวะ ไม่ถ้ามึงไม่เล่นเกมเดียวกันมันไม่โดน Ha! Good. I've got this. โอ้ฮัลโหลคอกกี้ฉันไปโดน That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won.
don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. ฉันไม่ได้อยากได้ความเคารพจากเธอ I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ปากดีทั้งคู่เลยตัวละคร ที่ปากเก่งกันหมดอ่ะ ช็อตคนที่สอง I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. อย่ามา วัวแจมเนี่ย Revelio. แถวข้างนอกมันจะมีของหรอไม่งานเนี่ย Can't figure out why there's so much fuss over poaching. Enough dumb beasts for everyone. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcroft. Just because I'm a poacher. Rally behind strength and you can't go wrong. Perfect. Target practice. Irondale's not half as tough as it sounds. What was that? One shot. โคตรเลยแข็งเป๊ก Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. One less poacher in the wizarding world. Incendio. Expelliarmus. 5 วันคอที่ยังระบุไม่ได้ The castle must have been quite stately in its time. Oh, เหี้ยอะไรเนี่ยคีย์บอร์ด Revelio. ตรงนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจตีมมี Accio.
Levioso. Accio. นี่คือตัวอะไร Reparo. Oh. อ้าวมีเควสให้ไปส่งของแต่คือเข้าไปเป็นเมืองไม่ได้ ทำเควสหลักไปก่อน อ๋อไม่ใช่แบบพวกกูบินถือบน Revelio. มันห้ามบินเข้าเมือง Oh, you're back with something to report, I hope. เรียบร้อยเกมแคสโอ้ยหรือกูควรปรับให้คนมันน้อยลงดีวะ ต้องทำบางอย่างโปรแมนก็ควรปรับนะว่ามึงไลฟ์ไปด้วย ก็ตกจัดเลย ยับเอาซีเด่นได้ อยากให้มันแบบ immersion คนเยอะๆอะไรอย่างงี้นบเกมแคสสัตว์ เกมแคสเหรอ มันแคสอะไรน่ะ เอา โอ้ยชนนิดเดียวเองไอ้เหี้ย ประชากรกลาง This place has seen better days. เอ้าพ่อมึงเหอะไอ้สัตว์มึงขี่อะไรนี่อะไรไม่ผ่านกูด้วยวะกูผ่านกูคันเดียวปวดเหี้ย Revelio. With something to report, I hope. กูไปดูไฮไลท์ F1 เมื่อวานไม่ใช่ของเมื่อวาน เฮ้ย อะไรเอาบอลนั่งอยู่ที่3ขับตรงๆยังแพ้ไอ้แค่นั่นน่ะไอ้มันชื่ออะไร Mr. นะ Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Nando. Miss Eh, Ray's tan- must tan have bên been nọ bên Jack shocked. Pitt ạ. Tell me, how was the broom?
A little turbulent ไอ้ and แลนโด wanting อยู่ใน for พิษ the ใช่ไหมมันกำลัง speed, ขับ but ออกมา it มันเพิ่ง fared well enough. เร่งเครื่อง I ไอ้ will say that it tended to อะไร drift กับ a บอล bit ขับ to มา the ตรงๆ left มันยั on งแพ้ certain ความเร็ว turns. แม่งรถเป็นกาก Heard สั a ส slight swoosh when I dipped. มันไม่ได้กากที่คนเลยมัน thank กาก you. ที่รถอะกูว่า That's precisely what I needed to know. แต่มันไอ้นี่มันไม่ได้เซฟที่ถ่ายอยู่ใช่ปะ I shall get to work immediately. ไม่มีเซอร์วิสคาร์ Even มัน the แค่กำลังออก naysayers มา will be เลย forced to admit that my works had แต่ว่ามัน potential ขับ all เร็วไม่ along. ทันจุดที่ไอ้นอริสมันดอกอะนอริสมันต้องให้แซงก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องรอจะพิษอะนั่นแหละโอ้สวยเลย I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. มันไม่ต้องเข้าโค้งหนึ่ง How to address the issue of altitude as it relates to speed. ดูแล้วโอ้แล้วแม่งนักพากคือเฮียอะไรโอ้โหเขาจะโดนล็อบนะโพเดียมจากได้มา5 ปีหรือเปล่าพูดประมาณนั้นไม่ได้โพเดียมมา5 ปีก็โดนแลนโดนอริสล็อบไป ดูมันพูดไอ้ ก็เลือดมันแรงไง ไอ้เอ้ยพูดไม่เกรงน้ำใจกูเลย เกือบได้โพจริงนะเนี่ยแต่รถมันไม่สู้ไมลาเรนจริงนะไอ้อะมัน ดัฟฟินโดน้ำยาอัศนียบาทเรามีด้วยเหรอน้ำยาอัศนียบาท มันมีน้ำยาไฟนะ ต้องไปซื้อเอาบ้างเนี่ยตังค์ไม่มีตังค์มี ฉากเปิดตัวเจฟโคตรเท่เยี่ยมไปเลยเยี่ย โอ้เฮอร์ไม่โอหนี Lumos. โอ้ปงยาทำไมต้องมีเวลานับเวลาปงยาได้ปะคุณค้าไปเลยไม่ได้หรอ โลไปเก็บ โลเพก Revelio. เนี่ยบอดกูเห็นมึงเห็นกูขวางทางอยู่ก็เบรกสิควายจะดันมาหาโอ้เหี้ยไม่รถขวางนี่ทั้งคันมึงยังจะขับชนกูต่อยเหี้ยนี่ Revelio. Oh. มันมีโอกาสได้ที่ 4นะถ้ามันอะไรกับเมื่อวานนะไอ้วันอาทิตย์ถ้ามันไม่โดนเซฟตี้คาร์รอบสุดท้าย ตอน Mercedes มันรถเสียคิมิเอาตัวไหนดีมันก็เลยโดนเซฟตี้คาร์แลนโดมก็เลยออสการ์ก็เลยไล่ทันแลนโดโดนสักคนนี่แหละ กูรู้ที่มันไม่ได้เพราะมันหลุดเลนสิ ไม่วันก่อนหน้านี้ ใช้ยาอัศจรรย์บาสใส่ตัวไม่ได้
ดาวเมืองเอ๊ะเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ย ใช่กูหรอ ไม่กูเนี่ย อ๋อ กูเจอบั๊กรถกูลอยแล้วก็กระเด้งอยู่ตรงนั้นแหละ ย้อนกลับแบบ สนามต่อไปอยู่ที่โมนาโคปีที่แล้วก็ยังรับเนี่ยไม่มีการแจกกันเลยดับ1/10ประมาณไม่ดับ1/10อาจจะ7ประมาณนี้นะจะ1/10เลยนะมีตามตูก็จะจบเพราะว่ามีเซนตี้คาร์ในรอบแรกที่เรียนรถแล้วมันจะเข้าบิ๊กซีไม่ใช่เซนตี้คาร์ทงแดงก็เลยไปเปลี่ยนดาบฟรีแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าบิ๊กเลย Yes. Petrepicus totalis. ใส่ยางฮาร์ด Incendio. Expelliarmus. Incendio. Petrepicus totalis. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough.
I'll do it. I should think so. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? Thank you for stopping in. I appreciate it. ไอ้คือมันให้กู ลองกินน้ำยาล่องหนแล้วแบบน้ำยาล่องหนมันก็หายแล้วมันก็ไม่พอกูส่งเควสไปได้ What the fuck ฮัลโหลเกม Revelio. อย่าบอกนะกูต้องไปซื้อของมาทำอีก แล้วมึงกินแล้วมึงไม่ส่งเควสเลยเหรอ มันส่งเควสไม่ได้เพราะมันไม่พอ อ๋อหมายถึงส่งน้ำยาไม่พอมันต้องเอาน้ำยาให้เหรอ แล้วมันบอกว่าเอ้ยมึงต้องกินนะเดี๋ยวกูไม่ซื้อแล้วมันโอ้แบบวิชกูไม่อยากเสียตังค์กูต้องไปตั้งคาบอีกอ่ะ โอ้โห1 นาทีเป็นลงบัตแบบ timeless อันนั้นวะ potion อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยคาบ0%เวลา ก็คงมีแหละเปิดดูดิOfficial mod มันลงมอดในเกมได้เลยใช่ไหม ใช่ แต่ไม่รู้มันจะมีมัดมันมีแต่มัดพวกสกินอะไรไม่รู้มันจะมีมัดอันนี้หรือเปล่า อ๋อ เดี๋ยวกูเกินเซฟอ่ะต่อรถแม่งมีปัญหาเรียบร้อยรถไม่ดูด instant potion brew increase potion yield กับ capacity น่าจะโกงเกินรั้วใหม่วะ ผมแค่เอาแค่ให้มันทำเสร็จเลยก็พอแล้ว ให้มันเล่นมันได้นานไม่ต้องขนาดนั้น
อ๋อโอเค ต้องโหลดเชดเดอร์ใหม่เฉยเกี่ยวอะไรวะก็ ปึ๊บโอ้ตัดอะไรครับเนี่ยไม่ได้อยากได้ เดี๋ยวมาชงอะไรกินก่อน ได้เวลาคุกOn another adventure, are we? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. Thank you. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus.
Revelio.มีซอมบี้ได้วยเหรอวะ Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Wait. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendios. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. ผมคนนี้เก่งเฮ้ย โกบอะนะ ไอ้กบอ่ะ โอเวอร์เลเวลมั้งวะ มันสกิลได้มันจับยกอะไรไม่ได้ไงแล้วมันตีเบาเราตีเบา Incendio. Cannot thank you enough for all you did to get my carts returned to me. I've been painting and painting. Incredible how such darkness can inspire such beauty. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you?
เอาสกิลมันรีเซ็ตได้เรื่อยๆเหรอวะ อยู่เลย รีเซ็ตพรสวรรค์น่ะ จำไม่ได้น่าจะใช่มันมีอัปเกรดค่าด้วยเหรอไม่ใช่รีเซ็ตใช่200มันอัปเกรดเว้ย Could it ไม่ be ตายดิ a สัต mad ว์ trial? อะไรตกมัน Revelio. Incendio. Revelio. Expelliarmus. Incendio. มันมียิงลูกบอลไฟไม่วิน ยิงบอลไฟ ไม่มีใช่ไห ไฟ ม บอลเหรอ ไม่มีดิไม่ได้บอลบาดานี่ไม่ใช่มันไม่ใช่เกมกอดอัพเดลิงเฮตัด Incendio. That's that. Settled. โอ้ตาย Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. 8 legs is simply too many. Revelio.
I should investigate. Petrificus totalis. Lumos. Revelio. Reparo. Repulsor. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Revelio. Depulso. Accio. Revelio. Accio. Levioso. ริฟเลอร์ Revelio. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. โอเคนี่น่ามันด่ามึงยับมึงจะไปเชื่อใครนะ A wise decision. Thank you. A
hope to see you again. Farewell for now. Revelio. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those. Wish I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old. It sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Revelio. Accio. Revelio. 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 Revelio.
ตาใส่จุดอ่อนเชี่ย There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. Well, look what we have here. Incendio! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! 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 I know a Merlin trial when I see one. Incendio! Levioso! โอ้เกือบแพ้โอ้ย Accio! Expelliarmus! Levioso! ไม่ตันโอ้ยเฮียเดี๋ยวเชียวประตู Revelio! Accio! Expelliarmus! Levioso! Lumos! Reparo! Compulso! Lumos! Accio! Incendio! If any dark Oh, please, you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsy. Well, what happened? Did you find them?
They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare.ไอมีน้ำมูกปอดติดเชื้อตายบาปHandy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if อา you're จารย์ not สอน paying attention. บ่งยามสอนเวทเยอะกว่าอาจารย์สอนเวทอีก Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Diffindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction.32 เทิร์นวะWhat are you doing out here?
challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Dang,ด้วยเหรอ Wow. Come on, Leander. Oh. Akio. Akio. Try to beat that. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. Akio. Lucky shot. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Okay. Confligo อะไรวะระเบิดเป็นมึงจำข่าวที่มึงอ่านเมื่อวานแล้วที่มันแบบมันโพสต์รูประเบิดใส่คนญี่ปุ่นปรมาณูแอสมอนมันบอกว่าพวกญี่ปุ่นมันอ่อนอันนั้นมันซอฟจังวะ Professor Weasley ครับประเทศมึงไม่ได้โดนนิวเคลียร์นี่พูดได้ไงไอ้สัตว์ Somewhere away ไม่ from ได้เป็นคนโดน prying นี่ eyes. มันบอกญี่ปุ่นซอฟเฉยเลยเอ็นนี่พูดคิดเรียงไงกูพิมพ์ใส่มันบอกว่าแล้วถ้าแบบคนญี่ปุ่นชนะมันบอกว่าไอ้เหี้ยเราชนตึกที่2แล้วมึงจะพูดว่าไงหรือว่าตอนญี่ปุ่นแพ้แล้วแม่งบอกว่าไอ้เหี้ยพวกมึงเก่งพวกมึงแม่งยิง
ยิงกันในโรงเรียนนี่เหรอ Forgive me, ได้ the ก็พูดอย่างนี้เหรอ headmaster stopped ไอ้ being เหี้ย like เราไม่อ่านนะแต่ Merlin's ไอ้เหี้ย beard. I see you ไม่เข้าใจ wasted no time. Well done. มันยังไม่ฮิตไอ้เหี้ยมันก็พูดไปก่อน Shall we? พูด After you, Professor. ก็แล้วฮอตเทคพูดไปคิดด้วยก่อนตัดมุกไป ประเทศมึงไม่ได้โดนระเบิดนิวเคลียร์มึงพูดได้ไงไอ้เหี้ยญี่ปุ่นมันโดนทั้งสองลูกมีแล้วคือในประวัติศาสตร์มีแค่2 ลูกนั่นแหละที่ยิงกันจริงๆอ่ะ This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. นอกนั้นมีแต่ลูกซ้อม Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. เพิ่งรู้ว่ากูใส่ชุดแบบรอดลากเลยดีกว่า There's no chance I'm clambering over this เอ mess. อ เฮลิคอปเตอร์เล่นยังไงให้เป็นล้อนัก ไม่ชุดรอดลากกู This ใส่อย่าง presents งี้ the ตอนที่ญี่ปุ่น perfect opportunity to teach you ใส่อย่างงี้คือหมายถึง Evanesco, แบบ the ที่แลนด์ vanishing หรืออะไร spell. You can ใช่ cast เสื้อพิแลนด์อ่ะอันนี้เลย Evanesco to vanish certain เสื้อกั๊ก objects, ข้างในอ่ะ such as these chairs and แต่คนละ other สี things here in the อันนั้นจะ room. เป็นสีฟ้าเลยเป็น I สีดำเพราะว่า suggest เป็ you นลายทาง practice เหมือน the กัน wand movements first, ลายแนวตั้ง then you can clear the chairs away. ฟังอาจารย์พูดเลย เหมือนมันจะให้ใช้ต้องห้องต้องกระจกแล้วมันที่วันเดสโต พี่วันเลสโต Splendid. คืออะไรวะ Now, cast Evanesco on those chairs. คาถาเสกให้หายไป Excellent work. เรือ You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses กด later. มหาแมคโคร Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? อาจารย์ไม่หายไปเลย Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. มันน่าจะใช้ได้กับสิ่งของที่มันไม่มีพลังเวท I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? อยากให้เซเว่นไนท์มัน Some of เปิ us ด are ใคร trying to ถ้ามันจะ rest. เปิดใครก็อย่าลีลา กีฬาไม่อยากเล่นเกอร์ไอ้เหี้ยเล่นไปเอ้ามันจะเปิดแล้ว แล้วก็ปิด จะ ดี มา ๆ พูดปั่นอีกที่อยากเนาะถ้าจะเล่นถ้าจะเปิดก็เปิด Accio. Ugh. เล่นสแนปดีวะ ต้องเล่นไปทำไม มันมีหมวดที่มันเป็นอีกโหมดหนึงอะลองเนี่ยที่มันไต่โหมดทดสอบอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะใช้เด็กเดียวตลอด แต่กูไปลองเล่นแล้วไอ้เหี้ยแม่งมีแต่คนเก่ Hope ง this ๆ isn't แบบ as เด็กฟู precarious อะ as it looks. เด็กชุบอะไรไม่รู้ มันเลือกไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันนันนอมไม่ใช่เหรอเหมือนนั่นแหละ ต้องยังไง That's not helpful, you worthless pile of เลือก tin. ไม่ได้คืออะไร มันเหมือนของฮาร์ดโซนว่าที่แบบมันเลือกการ์ดตอนเราเข้าไปอะไรเงี้ยของเควสเหรอ เลือกการ์ดใช่ก็เลือกใช้เด็กเดียว ใช้เด็กเดียวตกคนหนึ่ง3จนกว่ามันจะเป็นเหมือนมึงเล่นกับเพื่อนอ่ะจะได้ว่าโหมดเล่นอัสโตนเล่นไม่ใช่ อ๋อเล่นกับเพื่อนนะฮะ สแนปแชทเล่นสแนปมาเป็นสแนปเล่นกับเพื่อนอะที่มันมีหลอดเลือดแหละมันจะยิงหลอดเลือดจนกว่าจะหมด แต่ว่ามึงจะใช้เด็กเดียวอ่ะอย่าง
ไป แบบเล่นกับเพื่อนเลย เล่นไปเรื่อย จังหวะใครจะตายใช่ตอนแรกกูเกือบชนะแล้วกูฆ่ามันกูเผามันไป How เห does ลือ anyone เลือด other 2 than หล a อด house elf manage to get around แต่ in ดวง here? ตอนแรกกูดวงดี แต่พอหลังๆเท่านั้นแหละแม่งตีกลับจนกูตาย เล่นไปประมาณ7 รอบกูชนะ2-3 รอบนี่แหละแล้วมันก็เอาคืนจนกูตายเลยรอบหลังๆแต้มคูณไง Was that a golden snitch? ยิ่งนะยิ่งอยู่นานมันยิ่งดาเมจยิ่งแรง Perhaps you should summon your แม่ง wits สวน and กับ find ประมาณ out. 3 ตา 4 ตาเลยแพ้กูอาจจะชนะแล้วไอ้เนี่ยรอบท้ายๆเสือกมือส้นตีนดวงก็ไม่ดีแต่คูล่าก็คูล่าก็ทิ้งไม่ถูกทิ้งไม่ดี Revelio. มันอาจจะมีบิลเมตาของซอมเควสอยู่มั้งต้องไปดูอีกที Levioso. Accio. แต่กูขี้เกียจเล่นเป็นอะไรวันกูขี้เกียจเลยอยากได้ไอรอนแลดว่ะเห็นไอรอนแลดผ่านมา อะไรคืออะไรวะ ไอ้ที่มันหน้าตาคล้ายๆไอรอนแมนอะที่มันจะก๊อปคำสั่งเปิดตัวของการใบถัดไปใบถัดไปบนเด็กอะข้าไปไงนี่มีโอบูสเคปAccio. Incendio. ทิ้งการ์ด2 ใบในมือคุณเพื่อรับ Energy 2สุกก็ดีเลยใบมาแทนล็อกจอใบมาแทนเฮลคาวอยู่คู่สิต้องซื้อแล้วป่ะต้องถามซื้อคุณอยากจะได้เซ็กคิดหรือเปล่าต้องถามคือกูอยากเล่นเด็กทิ้งหรือเปล่าโอ้ช่างแมงแมวละ I hope that house elf can find us in here. Dabby. Islam Dabby. Careful. Huh? What? Someone with Islam. There you are. Went right What did you do? Deke will come to you. ปักจีสปอตดับบี้เป็นอิสลามแล้ว Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes.
Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with มัน precisely ให้ that. บูสเตอร์กูมา Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. โอ้โหเกมกูไม่ได้เล่นประมาณ2-3 วันตกไป 8,000 เลยตอนแรกจาก 2,000 มันแรปป่ะป่า เล่นบูสแรกจาก 4,000 ที่กูล่าสุดไม่ได้เล่นมาเล่นวันนี้เปิดมาอีก 8,000 สั่งก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเอาอินฟินิตี้พอละ Oh shit You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. วันนี้มันรีพรุ่งนี้มัน And รี it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. ต้องเล่น It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is เด็กลาย clothed. 2เยอะ You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a ๆ spellcraft. ใบแรกที่ย้ายมาเนี่ย Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as ครั้งแรกที่ moonstone การ can ใบ be นี้ obtained ย้าย throughout ไป the ยังพื้น Highlands, ที่ใด it's ก็ตาม much จะ safer ทำลาย and การ easier to ข้าม purchase ไป them. They can also be collected by vanishing objects in the air, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. เอาแม่งเด็กเส้นจัดเลยพักก่อน บทมันมาอย่างนั้นนะ มันแค่รูปร่างใช่ไหมเนี่ย อะไรวะ แต่ตัวปรุงยามันแค่รูปร่างเฉยมันไม่เกี่ยวกับ
แค่รูปร่าง ใช่รูปร่าง เอ้าเหี้ยแพ้20ตุยเย่ Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Hasn't seen this many plants here before. Negative ไม่ทันแล้วล่ะไอ้หนู Mr. Negative Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Áo mà thô giờ mẹ là mày đó giờ kịp pháp I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment.
I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Áo, ไอชิบหายโอ้โหแค่นี้ก็ยิง Good work. Shall we move on? ไปด้วยเหี้ย I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just at any conjured item and perform the altering spell to customize it. เอ้าเด็กมูฟเจอมูฟอีก Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony.
แรงกว่าละวะเนี่ย Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? ยอมวิก I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.นาทีรอก่อนก็ได้ So, we have another cancel. I could go on. You are fucking.ก็เลยจัดไอ้เหี้ยมีเนาอ่ะ
Deep no herbology, Professor, but some plants here seem to be ready to harvest. What are you up to now? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to.
away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? สนใจสตั๊ Like what? Like the blasting ใช่คือ curse. สตั๊ Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo! เหมือนจะดีแต่ไม่ใช่ AOE อะสิ ปะโถเอ้ยทำดาวไม่ขึ้น เ
5 ล้านวิน500ขีดอะไรวะน่ะ Reward as a global win count by so the reward here Hello, เสีย Sebastian. 25 million win Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. Have unlocked. I was just heading to our common room. I've recognized that Use voice. any You're the design new fifth year. new Did X-Men you just come from theme the card Undercroft? during the event How did you get in there? frame. Global effort each victory count boost your contribution the more bounty card you use in the deck สนับสนุนให้เล่น room's เด็ก called the X-Men Undercroft. เด็ก New X-Men Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't Global lie. event อ่ะ No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Hello? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. มากอดกูทำเพี้ยเนี่ย Sebastian is going to get an earful about this. มึงว่าอะไรนะ อีเวนต์ใช้ New X-Men อ่ะ ฮะ มันเป็นเป็น global event ใช้การ์ด New X-Men ที่มันกำลังจะอัปเดตที่มึงมีอ่ะเป็นเซิร์ฟกับอะไรอีตัวล่าสุด เอชโมคัดคูฮะ วินชนะให้ได้ 25 ล้านครั้ง Unproductive trip to the ministry. 25 ล้านครั้ง Hoping your time has มัน been more จะถึงเหรอวะ fruitful เนี่ย than คนมันเล่นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันถึงจะได้รีวอร์ดเยอะที่สูงสุดอะ ทั้งทุกคนช่วยกันนะ ใช่ช่วยกันเป็น global event แล้วมันนั่นแหละแต่ว่ามันต้องใช้การ์ดนั่นไง ไม่ขอแค่อยู่ในเด็กเฉย นั่นแหละกูไม่มีมันไม่ได้ทุกคนมีอ่ะได้ Variant Bandit Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. เห็นอยู่ใช่ไหมลายเส้น Once you've ลายเส้นเป็น completed a few เป็นสีน้ำหน่อย prerequisite tasks, do see me after class. โอ้ยอาจารย์สอนปลูกผักอยากเจอตัวต่อตัว เขาซิมโทนี้กันนะ น่ารักสุดละวิงการเดียมเลวิโอซา ได้เหรอ ไม่มันต้องไปทำเควสอะดิกูไม่มีต้นเมนเด็ก Wingardium Leviosa Leviosa ต้องไปซื้อที่ไหนวะพวกมีดอ่ะ Leviosa Greetings. Please, take your time looking about. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. อัฐผล
Have a look around. I'll be with you in just a minute. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Ugh. ของตัวที่หลายตัวหัวก็ไลน์ Assignment's all finished. Incendio. Expelliarmus. Accio. Oh, here's a pleasant. Revelio. แต่แซมบอนอะ ไม่มาทำเควสเฉย อ๋อต้องใช้ของ Incendio. Accio. อันนั้นกูทำอะไรวะ มึงใช้บอมบาร่ามั้ง Confringo. กระเบือ Revelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Expelliarmus! I heard something. Get that back! These rocks have seen better days. I've seen pity with your sting. No one hide from me. I'll spot you. Expelliarmus! Fuck them. ทำไมกูเอ็กซ์เพรสมันแล้วมันของมันไม่เด้งออกมาวะ Say one of my own. Accio. Confringo. ไอ้กระถาที่มันขอบกระถาออกแล้วมันโยนของแล้วมันหลุดมือมาใส่ The beasts are safer now. มันทำไม่ได้หรอวะ มันเป็นในเกมอะ ก็นั่นแหละในเกมสงสัยมันน่าจะเพราะไอ้พวกที่แบบเป็นพวกมิลลี่มั้งที่มันถือดาบเนี่ยปลดดาบแล้วโยนดาบใส่คืน อ๋อจะใช้มันจะมีพวกรูปปั้นถือดาบไอ้พวกรูปปั้นบินเวทมนต์อะไรพวกนั้นไอ้ท่าต่างๆที่มันทำให้มันลอยหรือทำให้มันน็อกแบ็กอะไรพวกนั้นมันได้ดาเมจเพิ่มอ่ะ อ๋อ ที่มันดาเมจสีเหลืองๆไงตอนมึงทำให้มันลอยมันจะโดนแรงเมจแรงConfringo.
นอนหน้าห้อง ตั้งใจเรียนจัดนอนหน้าห้อง นอนหน้าห้องตื่นมาเข้าหาอาจารย์ก็เดินเข้าไปแล้วนะไอ้ยังไม่ปลุก ไม่ปลุกเลยเฮ้ยทำไมมีแค่นี้ล่ะอาจารย์ Wonderful to see you again. เกียด มึงดูอะไร ดูอะไร ดูพื้นนี่ I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. สะบักสะโบก When executed ผมก็ชอบสะบักสะโบก correctly, เหมือนกันอาจารย์ you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of seaswort. เลเวลโซ มันพูดโคตรเร็วเลยในเกม Well ลองกด done. ใจ Feel free to practice Wingardium Leviosa in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Wingardium Leviosa. You're a natural. ผมอะไรนะ FG FV จำไม่ได้ FVQE อ๋อมันได้ดึงได้แค่ขึ้นลงนี่เหรอ Wingardium Leviosa. ดึงมาหาก็ดึงออกไป อ๋อใช้เมาส์เลือดลากเอา FV ดึงเข้าดึงออกโอเค Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. จะ4 ทุ่มแล้ว A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now.
Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. แน่นอนครับ ห้องต้องผสม Deke hasn't seen this many plants here before. What? Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ผมมีเต็มด้วยเหรอเนี่ยใหญ่ เอาเต็ม เปลี่ยนต้นไม้ได้ไหมเนี่ย ได้ดิ She's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it, and then letting it grow fond of them. What else were they supposed to do with it? Revelio. I'm sure your parents would have done the same thing. Yes. Nobody can do it like me. And I prove me wrong. You thought head? That was me. Luke and Brattleby must have nearly wet himself. When he won every single I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Oh, wapเลยเหรอ Okay. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. มันแคนนอนเป็นเรื่องกันเนี่ย อะไรอ่ะ แล้วเรื่องเกมเนี่ยมันแคนนอนไหม ไม่ดิ ไม่ล่ะเอากันแค่เรื่องแต่งแล้วก็ยัดไอสเตอร์เข้ามานิดหน่อยแค่นี้ ก็วันละแหละ
แคนนอนเลยคนละโลก This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. เอ้าโถกูดาวไม่ทันเหรอวะ Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then,
Be careful. You. And do not tell anyone where you're going. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, Mickey. come and find me in the greenhouse. Yeah. ฟลิปเพนโดบนตัวปลูกแล้วเก็บเกี่ยวหญ้าน้ำประสาน ดาเมจเอาลง It's time you learned this, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. แมจิกนิฟไหนเนาะ Magic Whip นิฟพินโอ้โหมีตังค์ไหมล่ะกูไม่มีสักบาทโอ้โหจาน หายากยุคเงินเกมนะ ก็คือแบบให้กูไปค้าของนู่นนี่นั่นแต่คือไม่ให้ตังค์กูสักบาทจ้าอาจารย์ มันไม่ได้ให้มึงทำเสร็จในตอนนั้นเลยไงเกมให้เงินน้อยเรียนไปเรื่อย Deep's no herbology professor, but some plant here seems to be ready to harvest.มีเจมด้วยเหรอวะเพิ่มความเสียหายในคอนฟิกโกก็นั่นแหละเซ็ตเริ่มเป็นเซ็ตแล้ว ปิโกมันมีเอ็กซ์เพรมัสอยู่ใช่ไหมสกิล Experiment สกิลมีเนี่ย ทำอะไรได้ท อ้าวก็ปลดอาวุธไง อ๋อนี่ไงฮะสายมือโคตรมันบอกเลยเป็น สกิลยังไม่มีเลยตอนนี้ ไกลอยู่แชร์คูซิโอใช่ไหมแล้วก็มันจะมีแบบสกิลหนึ่งที่มันตีแล้วมันจะแชร์คูซิโอแล้วมันก็เอาวาดาเคดาบ้าตายหมดดงทีเดียว เจาะบอลลูน
ทำไงมันโผล่ Confringo. อะไรคือเจาะบนรถวะ บนเรื่องขี่ไว้กวาด เอ้าเหรอ ขี่แล้วชน มันจะมีใช้เอาจับเวลาแม่งโคตรยากเลยมั้งครับ มันพุ่งลงแล้วมันเร็วขึ้นปะไม่อะ ไม่เกิดมันต้องคลิกขึ้นหรือว่ามันจะคลิกซ้ายไปดูอะ I know what that means. Merlin trial. Confringo! Not so tricky after all, Merlin. Merlin. Ja, långt här. Brilliant. อ๋อนี่มัน ที่ลงนักเรียนนี่หว่าที่ลงรถไฟ Confringo. Revelio. Confringo.
Pleased to see Aaron has his belongings back. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale?ไม่กว่า 5,000 Yikes. I shall hope to do business with you again. That's been a pleasure. Revelio.เดี๋ยว2 เฟสเลยดีกว่าจ่าน้ำประสานแล้วก็ใช้เพื่อ3Revelio.กบช็อกโกแลตก็ไม่เข้าใจซื้อปุ๊บแม่งกบแม่งแดกก็ไม่ได้แม่งบินหนีเจอSold that last Clement. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Now, you let me know if there's anything else I can help you with.
No one can say I don't keep a stacked shelf.ถางเล็กไปปากกา How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in... Glacius! There you go. Catching them quickly.มันก็แค่แข็งมันไม่ได้ลอยเลยพวกนี้มันหยุดใช่ไหมใช่สักหน่อยเดี๋ยวกูก็ไปแล้วกวาดนี่มันต้องนอนดึกด้วยนะโอ้ทำไมมันต้อง12 นาทีเนี่ยโอ้ my god จริงดิแล้วกูทำอะไรต่อยืนรอเฉยพวกกูฟัง12 นาทีอ่ะอย่างเวอร์มันเป็นเควสเลยมันเป็นเควสเพื่อเอาสกิลไงก็ทำเควสหลักรอแค่นั้นแหละหรอ
อก็เสร็จเควสหลักมึงก็อันนั้นก็ก่อนจะคุยมึงก็อ่านมึงก็ดูบทสนทนาทุกอันไม่อยาก12 นาทีแล้วเดียว ไม่ได้สกิลไม่ได้ใช้สกิลเอาแค่นั้นนะโอ้ยไกลยังเลย เชี่ยเลย อะไรอ่ะ โต้งทูพีอะไรพวก ทูพี ชื่อมานทูพีอ่ะรู้จักไหมแรปเปอร์ไทย no เซาไซก็ไม่รู้จักอ่ะ มา It's you who interfered with us and that woman, isn't it? The one fixated on Merlin. Shouldn't meddle in other people's affairs. Just because I'm a poacher doesn't mean I dislike, but... Come out before I find you. They come after me. I'll stick them like a nogtail. ชนะ2025เป็นไง Protego, Confringo. โคนิก You can โค feed โน a โอ beast, ริซี or it นี่มัน can feed you, if you get my meaning. มันยังไงนะมัน Could it be a Merlin เกมออน trial? ไลน์เกมฟรีใช่ไหม ออดิซี่เกมออนไลน์ควรมันควรจะเป็นเกมฟรีแต่ไม่ชัวร์เหมือนกัน เปิร์กะหรี่เอาไปทั่วได้สลับวันเอาไปทั่วมั่วได้สลับวัน Next SIV Beach เนี่ยเปิดเหี้ยอะไร Glacius. อันนี้มันไม่ทำอะไรเนี่ย อะไรอะผมไม่ได้ดูกูเตรียมดูอีกเลย Defender. Accio. Glacius. Defender. Glacius. Accio. Confringo. Revelio. พวกคุณยังทำไม่ได้เศษต้นคริสตัลอะไรกันบ้าง Wingardium Leviosa. Lumos. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Accio. Defender. Confringo. หมดแล้วทำแบบข้อสอบแรกแล้วพอละIntriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Over here.
I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. เควสใหม่แล้วปักกับใหม่ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm. ตีสกิลอะไรดีวะไม่ได้ใช้เซยNo sense in announcing our arrival. Quickly now. Petrificus totalis. Well done. The brother who works for Green Dot couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. No. สเตลอยู่ดีสเตลแตก Leviosa. Rather unwise coming back this way. Accio. Is that the best you can bring? Your spells glance off of me. Leviosa. Confringo of me. Accio. Expelliarmus. Are you quite finished? Excellent. เกมที่มันไฟงงมากเลยสกิลยีบางทีแม่งก็แบบดีเซ็ตไว้ไอ้เกาะโลมันอะ Revelio. มันคิดว่าไม่แฟร์ Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant. Looks like we found the entrance. It's locked. ไม่สอนกูละกัน An unlocking charm.
Very เช่นนิ handy. กซอน Not กับไร right ก้า now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ขายอะไร ทัวร์ใคร คนเติมเยอะขนาดนั้นวะ ว้าว I wonder who this is. เกมแม่งก็ไม่ได้เล่นกับคนอื่นเลยสัตว์เล่นอยู่คนเดียวแอดเพื่อนมีแต่เพี้ยอะไรไม่รู้ มันแข่งกันไงใครระดับหนึ่งใครจะเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุด ให้เหล่านักเรียน กระชาแม่งก็เพลงไอ้ที่แถมเก็บรูต่อ I ไปไม่ได้ imagine เลย these นะ brooms have been in charge. Welcome to เศษกลายเป็น Sambakar's เศษ Tower. เอาไปแลกเป็นเศษชิ้นส่วนที่อะไรไม่รู้ ยังไง โคตรหน้าเงิน งานอาร์ตโคตรแบบ Confringo! เออ Hello, เอ้า Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. That must have done something. Best have a look around. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. The
These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Expelliarmus! โคตรเท่ที่สามแล้วก็โยนใส่หน้า Revelio! These look familiar. Accio! Wingardium Leviosa. Accio. More statues. เอ้าเหี้ยเดี๋ยวหล่น Expelliarmus! Confringo! Accio! Leviosa! Expelliarmus! Protego! Confringo! Accio! Expelliarmus! Leviosa! Accio! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Not making this easy on me. พวกควรเข้าประตูวาร์ปเลยนะเอาชิบหาย no พวกควรเข้าประตูวาร์ปก่อนนะ I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio! Accio! Seems I ought to explore this archway from both sides. Oh. Bruh. Accio! Accio!
Accio. Levioso. Accio. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Accio. I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Accio. Revelio. Accio.
เวทูแดน Revelio แบบงง
Confringo. Accio. Confringo. Accio. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Glacius. What a relief. Another pensive. Revelio. Cool. What the fuck? What the fuck is this? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take.
Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Hogwarts มันมาปีไหน2023 ป่ะ ประมาณนั้นแหละ มันได้รางวัลอะไรไหม จะโอ้ยจำไม่ได้ What have we here? แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเยีย I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Legacy เขาเรียกว่าดีวอร์ด We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. Anticipate game They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. รอมากที่สุด We shall defer to you in this matter, of course. Now then. ก็มันเป็นเกม The name ไม่ใช่ You think that there's a ใช่มัน connection โค to ตรจะแคช Victor? ชวลเลยแหละกูเลย Perhaps, but we can't be กูเลย sure เล่น of its ให้รอบเดียวพอ significance, มันไม่ได้ if any. น่าเล่ For นตามเลย now, นะ tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a หนึ่ง Hogwarts คือแบบ professor, โคตรง่าย she argued มัน with ยากตร Professor งหลายตัว Rackham เฉย about using แต่ magic ก็ to ไม่ได้ยากขนาด remove นั้น pain. ถ้ามึงเอวีแล้วมึงก็เดินกระโดดอ้อม Hopefully the ไป next ไกลๆ Pensive provides more context. For now, มันไม่มี we อะไร should ยากกว่า learn นั้น what แล้ว Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. ไอ้เกม Actually, ซ้ำๆมัน I ยากก might ว่าเลย know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a คน goblin ละแน once. วไอ้สัตว์ They seemed friendly. อันนี้มัน Well, it's worth a try. คน See what ลู you กค้า can คน find ละกลุ่ม out. กัน Of course, ลูกค้าบอก don't ชิว forget. My studies. ต้อง Yes, ดู sir. ด้วยมันทำมาขายใคร Before you go, ทำมาเจาะกลุ่มไหนเพราะว่าพวกข้างเฮลิคอปเตอร์พอตเตอร์เฮ have ดอะไร you พวกนั้น encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our มันไม่ได้มี path. แต่แบบ Not that I recall. ชอบความยากต What ลอด are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. เกินไป แต่พอแบบมันจะยากเกินแบบมีมอดเยอะกูก็โยนกระหล่ำปีไปทีเดียวแม่งไม่เล็งกูเลยไปเล็งกระหล่ำปีหมดกูตีฟรีตายหมดง่าย ง่ายเมื่อกี้ เอ็ก ตี พี บอส เรามันเยอะกว่านั้น เออ เราเกมเมอร์ไอ้เหี้ยมันเล่นเกมยากกว่านี้มามันก็เลยเฉยๆถ้าเราไม่เคยเล่นเกมอะไรแบบนี้มามันก็อาจจะ
กูเล่นซ้ำๆมาไม่รู้อะไรก็ง่ายไปหมดเลยตอนนี้ก็ใช่ก็เอ็กซ์เพรียมันต่างกันพอละพักแล้ว ถ้าพวก10 คน ชั่วโม อื่ ง นที่เขาไม่ได้เล่นเกมโซเกมอะไรที่มันยากๆมาก่อนเขาก็คงจะอินกว่านี้แหละก็ดูฟอร์เซนมันเล่นไงมันบ่นยับเลยมันแพ้เลยอยากเกมมันเหม่งๆแหกปากยับเลยตอนมันเล่นแรกๆอ่ะเอาเกมเปิดใหม่มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์อ่ะโอ้มันฮาร์ดดิกมันฮาร์ดคอร์อยู่ปิดไลน์อ่ะแล้วแชทไม่มันเล่นทุกเกมมันเป็นสตรีมไม่ยังไงก็ฮาร์ดคอร์มันเล่นทุก